Assalamualaikum and hi everyone. Today we are going to learn about classification of carbon and hydrogen, the last part of subtopic 1.2. Okay, let's start. Okay, classification of carbon atom. How do we classify carbon? First thing first that you need to know is only sp3 hybridized carbon that can be classified. Okay, apa maksudnya? Alright, so means only sp3 hybridized carbon yang boleh diklasifikasikan as primary, secondary, tertiary or quaternary carbon. So macam mana kita nak tahu carbon tu sp3 hybridized? So ini kita dah pernah belajar sp3 ni bila an atom, contohnya carbon ni, dia ada 4 single bond. So bila 4 single bond, satu single bond ni ada 1 sigma. So dia ada 4 sigma bond that made up sp3 hybridization. Okay, so means that syarat dia carbon tu mesti ada 4 single bond baru kita boleh classifykan dia. Okay, kalau carbon tu ada satu double bond, 2 single bond, dia dah tak jadi sp3, dia akan jadi, okay, so kita tengok dekat sigma bond, single bond ni ada satu sigma bond, double bond ada consist of 1 pi bond and 1 sigma bond. So total of the sigma bonds are 3. So type of hybridization for this carbon here akan jadi sp2. So kalau carbon tu ada double bond, kita tak boleh nak kelaskan dia sebab dia bukanlah sp3. Sama juga kalau dia ada triple bond, satu sigma bond and satu single bond. So sigma bond is sigma. Okay, triple bond ni pula, dalam triple bond ada satu sigma dan juga dua pi bond. So untuk yang satu triple bond and satu sigma bond, single bond ni, total sigma bond is 2. So type of hybridization dia is as sp. So hanya this type of carbon je yang kita boleh kelaskan dia. So carbon ni can be classified as primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. So kita akan tengok lagi details after this. So next, classification of hydrogen atoms. Hydrogen atoms is classified according to the carbon that bonded to the hydrogen. Right, so for first, hydrogen can be classified as primary hydrogen bila that hydrogen is bonded to primary carbon. So dia akan jadi automatic primary hydrogen juga. Okay, kalau hydrogen tu bonded kepada secondary carbon, so that hydrogen is secondary hydrogen as well. And for hydrogen that bonded to tertiary carbon, dia akan jadi tertiary hydrogen as well. So kita tengok contoh structure. Okay, so primary carbon, simbol dia primary, when the carbon is bonded to one carbon. Okay, so dekat structure ni ada 2 carbon yang kita boleh klasifikasikan dia sebab dua-dua carbon ni adalah sp3. Macam mana kita tahu? Sebab kita nampak dia ada 4 single bond. So carbon yang ini ada 3 hydrogen and ada 1 bond dengan carbon. So dia akan jadi primary. So carbon yang ini kita kena klasifikasikan tak? Kena. Okay, walaupun dia tak expandkan yang ini, awak kena tahu 3 hydrogen ni means that dia ada 3 single bond dengan hydrogen, 1 single bond dengan carbon. So automatic this carbon here pun akan jadi primary. So kalau awak tengok kat sini, kalau CH3 confirm dia akan jadi primary carbon sebab 3 dengan hydrogen, satu lagi mesti dengan carbon. So now kita tengok classification of the hydrogen pula. So kita ada hydrogen dalam ni, hydrogen pun boleh dikelaskan. So classification of hydrogen depends on the class of the carbon that it is bonded to. So all of these 3 hydrogen, dia bonded kepada primary carbon kan? So tiga-tiga ni akan jadi primary hydrogen. Okay, so ini pun sama. H3 ni tadi, tiga-tiga hydrogen ni pun akan jadi primary hydrogen. Okay, next kita tengok secondary pula. Secondary carbon, carbon that is bonded directly to another 2 carbon. So kita tengok example here. Okay, so example ni ada total 3 carbon. 1, 2,
2, 3. So all of the carbons has 4 single bond, which is, it is type of hybridization dia is sp3. So kita boleh kelaskan tiga-tiga ni. Okay, so first kita tengok yang dalam circle ni, CH3. So macam saya cakap tadi, kalau CH3 automatik akan jadi primary carbon. Sebab apa? Sebab dah 3 bond dengan hydrogen, another one mesti dengan carbon. So kalau awak nampak CH3 je, terus dia akan jadi primary. So now kita tengok carbon yang ini pula. So carbon ni has 2 hydrogen. So another 2 bond dengan carbon. So it is secondary carbon. So now kita tengok hydrogen dia pula. So hydrogen yang dalam CH3 ni, so all of these 3 hydrogen, since they are bonded to primary carbon, so automatic ini akan jadi primary hydrogen. So the same thing goes for this one juga. All of these 3 hydrogen are primary hydrogen. Okay, so untuk secondary carbon tadi, hydrogen yang bonded to secondary carbon akan jadi secondary hydrogen. Okay, so for tertiary pula, tertiary for carbon yang bonded to another 3 carbon. So, structure given here. So, ada total 1, 2, 3, 4 carbon total. So, kita ada 3 carbon yang CH3. So, automatic ini akan jadi primary carbon, primary carbon, primary carbon. While for this carbon here, it is only bonded to 1 hydrogen. Another 3 is carbon. So, ada 3 carbon dia bonded to. So, it is tertiary carbon. So, dah bond dengan 3 carbon, another one must be dengan hydrogen. So, this hydrogen here, kalau kita nak kelaskan dia, kita tengok carbon yang dia bonded to lah. So, this hydrogen is bonded to tertiary carbon kan? So, automatic dia adalah tertiary hydrogen. Okay. 3 carbon dekat dalam primary carbon ni tadi, CH3, semua tu adalah primary hydrogen. Sebab it is bonded to primary carbon. So, next kita tengok quaternary carbon pula. Quaternary for carbon that is bonded to 4 other carbons. So, for example, the structure here. So, this carbon here bonded to another 4 carbon. So, dia adalah quaternary carbon. So, tak wujud quaternary hydrogen sebab bila carbon, quaternary carbon ni, carbon bonded to 4 carbon, dah tak ada hydrogen dah dia kan, sebab maksimum dia boleh 4 single bond je. So dah 4 single bond tu dengan carbon, so there is no more hydrogen. So sebab tu tak wujud quaternary hydrogen. Okay, but we also have another 4 carbons here. So 4 carbons ni adalah CH3 carbon. So dia adalah primary carbon, primary carbon, primary carbon, primary carbon, and all of these hydrogen are primary hydrogen as well, since it is bonded to primary carbon. Okay, so kita tengok example. Classify each carbon as primary, secondary, tertiary or quaternary. So first sekali kena reset ataupun kena remember hanya sp3 carbon sahaja yang kita nak classifykan, which is carbon yang bonded to 4 single bond. So dekat sini total kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and all of these carbons are sp3 carbon because it only has single bond, termasuklah yang kita tak tunjukkan ni. Walaupun dia tak expand kan, so kena tengoklah dia ada total single bond is 4. Okay, so first CH3, carbon yang pertama ada 3 hydrogen, so means that dia primary. Okay, so usually carbon yang duduk kat hujung sekali tu adalah primary carbon. So next kita tengok carbon yang kedua. Carbon yang kedua ni ada bonded to 2 carbon kiri kanan dia and also 2 hydrogen. So, ni akan jadi secondary carbon. So, this one here bonded to 1, 2, 3 carbon and 1 hydrogen. So, this will be tertiary carbon. Okay, yang ni CH3 pun dekat hujung. Okay, dekat hujung yang paling luar. So, 3 hydrogen, so means that dia primary carbon. 3 hydrogen and 1 carbon. So, this one here, 2 hydrogen, so another 2 with carbon, so it is secondary carbon. So this one pun primary juga, CH3. Okay, so now carbon yang ini
dia bonded kepada 4 other carbon. So 1, 2, 3, 4. So this one would be quaternary carbon without hydrogen. Okay, so yang CH3 yang ni pun akan jadi primary juga. Okay, so now kita nak classifykan the hydrogen. If you want to classify the hydrogen as well, depends on the type, class of the carbon. So these 3 hydrogens are primary hydrogen. Primary. So hydrogen dekat carbon yang kedua, since it is bonded to secondary carbon, so dia adalah secondary hydrogen. Alright, so this one, satu hydrogen dia adakah dia primary? No, because it is bonded to tertiary carbon, so automatic dia akan jadi tertiary hydrogen. So yang ini, these 2 hydrogen is bonded to secondary carbon, so dia adalah secondary hydrogen as well. So yang the remaining dalam CH3 ni semua akan jadi primary carbon. Alright, so kita tengok the next example. So example ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon in total. Tapi adakah semua carbon kita boleh classifykan dia? So kita tengok yang ni ada triple bond. So bila ada triple bond, automatic dia bukanlah sp3. So kita tak boleh classifykan dia. So no classifications for these 2 carbon. Alright, so untuk carbon yang ini, yang seterusnya carbon yang ketiga ada 4 single bond. 4 single bond, 2 bond with hydrogen and another 2 bond with carbon. So this would be secondary carbon. Okay, next carbon bonded to 1, 2, 3 carbon. So it is tertiary carbon. So the last carbon here, yang paling hujung ni, bonded to 1 carbon. So primary carbon. So this one here pun primary juga untuk CH3. So next, if you are going to classify the hydrogen, so kalau carbon tu tak boleh classify, hydrogen tu pun takkan ada classification lah. Okay, so these 2 hydrogen here bonded to secondary carbon, it is secondary hydrogen. Right? Hydrogen bonded to tertiary carbon, it is tertiary hydrogen. Hydrogen bonded to primary carbon, so all of these are primary hydrogen. Okay, sama juga dengan yang ini pun primary hydrogen. Okay, last example, classify each of the carbon as primary, secondary or tertiary. So yang mana first kali kita tengok CH3, all of the CH3 automatic primary. Primary. CH2 pula dah 2 hydrogen and the 2 must be with carbon. So CH2 secondary. So last kali kita tengok yang ada 1 hydrogen je. Okay, so 1 with hydrogen and another 3 must be with carbon. So this one here is tertiary. CH pun tertiary. So last kali carbon without no hydrogen at all. So it is quaternary. Okay, last exercise, label and state the number of primary, secondary and tertiary carbon in the following molecular structure. Okay, so dalam ring ni, so since kita tahu, ring ni kalau awak expandkan dia, sebenarnya, okay, so kalau kita expandkan dia, each of the carbon ni ada 2 single bond dan juga 1 double bond. Okay. So since dalam bentuk skeletal, dia tak tunjukkan dia punya hydrogen. So bila ada double bond, kita tak boleh nak classifykan. So ni ada 6 hydrogen, 6 carbon sebenarnya dalam ni. So we cannot classify this carbon because it has double bond. Okay, so semua carbon, 6 carbon dalam ring ni cannot be classified. Okay, so carbon yang ini boleh classifykan 1, 2, 3, 4 single bond, 1 bond dengan carbon, 2 bond dengan carbon, 3 bond dengan carbon. So ada 1, 2, 3 bond dengan hydrogen atau carbon, ataupun kita tengok dia ada 1 je hydrogen, so it is tertiary. So this one CH2 secondary. This one ada 2 hydrogen